This is Revii, the fourth reading of our weekly Torah portion of Bo. It is in Exodus chapter 11, verse 4 through 12:20. It's 27 verses, starting with verse 4. Vayomer Moshe, כה אמר אדוני, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. Moses said, so said the Lord, at the dividing point of the night, I will go out into the midst of Egypt. ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה, היושב על כיסאו, עד בכור השפחה, אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. And every firstborn in the land of Egypt will die, from the firstborn of Pharaoh, who sits on his throne, to the firstborn of the slave woman who is behind the millstones, and every firstborn animal. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה, וכמוהו לא תוסיף. And there will be a great cry throughout the entire land of Egypt, such as there never has been, and such as there shall never be again. לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעון, אשר יפלה אדוני בכל מצרים ובין Yisrael. But to all the children of Israel, not one dog will let its tongue against either man or beast, in order that you shall know that the Lord will separate between Egyptians and between Israel. ויורדו כל עבדיך אלי וישתחוו לי לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בכל יעף. And all these servants of yours will come down to me and prostrate themselves to me, saying, go out, you and all the people who are at your feet, and afterwards I will go out. Then he, Moses, exited from Pharaoh with burning anger. ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה, למען רבות ומופתי בארץ מצרים. The Lord said to Moses, Pharaoh will not heed you in order to increase my miracles in the land of Egypt. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. Moses and Aaron had performed all these miracles before Pharaoh, but the Lord strengthened Pharaoh's heart, and he did not let the children of Israel out of his land. Chapter 12. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. The Lord spoke to Moses and to Aaron in the land of Egypt, saying, החודש הזה לכם, ראש חדשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה. This month shall be to you the head of the months. So to you it shall be the first of the months of the year. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, ועשור לחודש הזה, ויקחו להם, איש שא לבית אבות, שא לבית. Speak to the entire community of Israel, saying, on the 10th of this month, let each one take a lamb for each parental home, a lamb for each household. ואם ימעט הבית מהיות מזה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות איש
Lefiach lo tichosu al haseh. But if the household is too small for a lamb, then he and his neighbor who is nearest to his house shall take one according to the number of the people, each one according to one's ability to eat shall you be counted for the lamb. Se tamim zachar ben shana yihye lachem min hakvasim umin ha'izim tikachu. You shall have a perfect male lamb in its first year. You may take it either from the sheep or from the goats. V'haya lachem lemishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh v'shachatu oto kol kahal adat Yisrael ben ha'arbaim. And you shall keep it for inspection until the 14th day of this month. And the entire congregation of this community of Israel shall slaughter it in the afternoon. וילקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel on the houses in which they will eat it. ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מוררים יאכלוהו. And on this night they shall eat the flesh roasted over fire, and unleavened cakes with bitter herbs they shall eat it. אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו. You shall not eat it rare or boiled in water, except roasted over the fire, its head, with its legs and with its innards. ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. And you shall not leave over any of it until morning. And whatever is left over of it until morning, you shall burn in fire. ככה תאכלו אותו, בטניכם וחגורים נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. And this is how you shall eat it. Your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is a Passover sacrifice to the Lord. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני. I will pass through the land of Egypt on this night, and I will smite every firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And upon all the gods of Egypt will I wreak judgments, I, the Lord. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגב למשחית, והכותי בארץ מצרים. And the blood will be for you for a sign upon the houses where you will be, and I will see the blood and skip over you. And there will be no plague to destroy you when I smite the people of the land of Egypt. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. And this day shall be for you as a memorial, and you shall celebrate it as a festival for the Lord throughout your generations. You shall celebrate it as an everlasting statute. Shivat yamim matzot tochelu, ach bayom harishon tashbitu seor mibatechem, ki lo achal chametz,
ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון ועד יום השביעי. For 7 days you shall eat unleavened cakes, but on the preceding day you shall clear away all leaven from your houses. For whoever eats leaven from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש. יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל. וכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. And on the first day there shall be a holy convocation, and on the 7th day you shall have a holy convocation. No work may be performed on them, but what is eaten by any soul, that alone may be performed for you. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. And you shall watch over the unleavened cakes. For on this very day I have taken your legions out of the land of Egypt, and you shall observe this day throughout your generations as an everlasting statute. ראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום האחד ב-20 לחודש בערב. In the first month, on the 14th day of the month, in the evening, you shall eat unleavened cakes until the 21st day of the month in the evening. שבעת ימים סעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. For 7 days leavening shall not be found in your houses. For whoever eats leavening, that soul shall be cut off from the community of Israel, both among the strangers and the native born of the land. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. You shall not eat any leavening. Throughout all your dwellings you shall eat unleavened cakes.